ഹായ് വെൽക്കം ടു റിയാസ് ഫിറ്റ്നസ് സെഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം വാമപ്പ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് 4 സ്റ്റെപ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. മുന്നേ 2 എപ്പിസോഡിലായിട്ട് 4 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളെയും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രെയിനറാണ് മിസ്റ്റർ വെങ്കിടേഷ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സാറാണ് നമുക്കിന്ന് സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തടി കുറയുള്ളൂ. അല്ലാതെ സൺഡേ മാത്രം ചെയ്താൽ എന്തായാലും തടി കുറയാൻ പോണില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം. ഒരു 1 അവറെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം, ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എപ്പിസോഡ് കാണണം കേട്ടോ. Hi everyone, I hope all are safe and being in a home. So it's me Venkatesh, I'm a Zumba and fitness instructor. So welcome to the Riya Vlogs channel. Please like and subscribe to our channel. So today I'm going to teach you that for the beginners who going to learn Zumba and aerobics. So Zumba is nothing but it's like making your body fitness and making tone your body properly. So now I'm going to teach you the basic steps how we're going to start the Zumba classes. Like first, before we have to do the warm-up exercises, so we'll go through that. Hi friends, we'll start with the exercises. It's like normal exercises. So first we'll start with the head to toes. Okay, so first is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. Then after, see up and down, 1 2 3 4 5 6 7 8. Then opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now the head part is over. Now we'll go for the hands. Now your shoulder, make your shoulders free. 1 2 3 4 5 6 7 8. The same thing, the opposite. What you are going to do, everything you have to do same thing, opposite and opposite, 8 counts. So back, 1 2 3 4 5 6 7 8. Then hold your hands straight front, then front, 1 2 3 4 5 6 7 8. The same thing, go back, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now raise your hands, then straight, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now the alternate. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Then after this you have to rotate your hip and your toes. Ready? Hold. Then 1 2 3 4 5 6 7 8. Now same thing, opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now then your hip, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8. After this, stretch your legs and woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. Party from the night before, summer